স্বাগতম লুচেণ্ট আইএছলৈকে আমি যোৱা সপ্তাহত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আপডেট দিব পৰা নাছিলোঁ আমি এইটো উইকত পৰা ডেইলি বেচিছত আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আপডেট দিয়া আৰম্ভ কৰিম প্ৰথমতে আজি লেকচাৰটো য'ত 6 to 10 মিনিটলৈকে কভাৰ কৰা হ'ব আৰু ছাবচিকুৱেণ্ট লেকচাৰ ফ্ৰম টুমৰো অনৱাৰ্ডছ আমাৰ ডেইলি বেচিছত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনি দিয়া হ'ব অ'কে চ' লটছ অফ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ইন দিছ ফিউ ডেজ ষ্টাৰ্টিং ফ্ৰম অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ তাৰ লগত এছ'চিয়েটেড যিখিনি মিছাইলছ আছে এটচেট্ৰা ডিফেন্স স্পেক্ট্ৰামছ আছে এটচেট্ৰা আমি সেইখিনি ডিছকাছ কৰিম তো আমাৰ ষ্টাৰ্টিঙত আমাৰ আছাম পাৰ্টৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ষ্ট্ৰেংথেনিং ইণ্ডো জাপান টাইজ আছামছ নিউ ডন অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল গ্ৰোথ এণ্ড ষ্ট্ৰেটেজিক এংগেজমেণ্ট in the last few years with the coming of the Act East policy okay from Look East to Act East starting from 2014 onwards যদি আমি চাওঁ the collaboration between India and the various countries in the Southeast Asia, Australia, etc. have increased. যেনেকৈ আমাৰ ক'ব গ'লে the জিকা project গুৱাহাটী ড্ৰিংকিং ৱাটাৰৰ কাৰণে দেন লেটছ চে এপাৰ্ট আছিলে আমাৰ ৱৰ্ল্ড বেংকৰ লগত ৰাইট যেনেকৈ আমাৰ লেটছ চে ইন দ্য ৰিচেণ্ট ইয়াৰ্ছ লাষ্ট ইয়েৰ ইনফেক্ট অষ্ট্ৰেলিয়াত আমাৰ আৰ্বান ফ্লাডৰ কাৰণে আমাৰ যিখিনি ডিছকাশ্যন চলি আছে দেন ইজৰাইলৰ লগত আমাৰ ইৰিগেশ্যন ডিছকাশ্যন দ্য চেণ্টাৰ ইন দ্য সোণাপুৰ ৰিজন তাৰ বাহিৰে এতিয়া জাপান অ'কে জিকাৰ বাহিৰে একুৱাকালচাৰ হেল্থ এটচেট্ৰা তেওঁলোকৰ ফ্ৰী ইনভেষ্টমেণ্টছ আছে নাও হোৱাই ইট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট চাওক জাপান আমাৰ যোৱাবছৰ প্ৰিলিমছত আহিছিলে ইজ ওৱান অফ দ্য ফিউ কাউণ্ট্ৰিজ য'ত এজেড পপুলেশ্যন বহুত বেছি আছে অ'কে ৱেৰ ইজ ইণ্ডিয়া হেজ এ য়ং পপুলেশ্যন লগতে দেয়াৰ আৰ ছাম আদাৰ থিংছ যেনেকৈ দ্য জিঅ' ষ্টেটিক লোকেশ্যন অফ আছাম লোকেশ্যন ইন নৰ্থ ইষ্ট মেক্স ইটছ ক্ৰিটিকেল নোট ইন দ্য ইণ্ডিয়াছ কানেক্টিভিটি টু চাউথ ইষ্ট এছিয়া The Act East policy is the cornerstone of India's the increasing trade, diplomatic, etc. relation with the Southeast and East Asian countries, particularly Japan, security and regional stability. Today we saw political and diplomatic engagement. Japanese delegations, including members of House of Representatives, have visited Assam and expressed interest in the long-term collaboration. Judicial industrial and infra development. Japan has invested in various infra corridors, transportation networks, and urban infrastructure projects in Assam. যেনেকৈ গুৱাহাটী water supply project, river bridge construction, etc. Skill development and human resource exchange. Japan has supported various skill development initiatives to harness Assam's demographic dividends, cultural and academic exchange, etc. তো ইয়াত আমাৰ এটা বস্তু পটেঞ্চিয়েল কি হয় যে জাপান ইণ্ডিয়া ৰিলেশ্যন বহুত ভাল হয় ৰাইট আৰু নৰ্থ ইষ্ট তাৰে ভিতৰত অসম গেটৱে টু দ্য চাউথ ইষ্ট এছিয়া আৰু চাউথ ইষ্ট ইয়াতে আমাৰ কানেক্ট হ'ব জাপান না হোৱাই ইট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট এটা হ'ল ট্ৰেডৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট নেক্সট যদি আমি কওঁ জিঅ' পলিটিক্স টু এড্ৰেছ দ্য ইছ্যু অফ চাইনা জাপান ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ কাৰণে ৰাইট চ' দিজ আৰ দ্য ভেৰিয়াছ ফেক্টৰ্ছ নেক্সটটো হ'ল কেবিনেটছ ৰিচেণ্ট MOUs ফৰ এডভান্টেজ আছাম তো ইউনিয়ন মিনিষ্ট্ৰী কেইদিনমান আগতে এপ্ৰুভ কৰিছে কি এপ্ৰুভ কৰিছিলে দ্য হাই-স্পীড কৰিডৰ 4-lane হাই-স্পীড কৰিডৰ 166.8 kilometer long along National Highway 6 from Monlingkhung near Shillong in Meghalaya to Panchgram in Silchar. So this is very important. This is the fast high-speed corridor of the northeastern region. Prelims karone amar khubey important hoy. Okay, this is the northeast fast access control highway like the Agra Lucknow Expressway and the Delhi Mumbai Expressway. Okay, ইয়াৰ বাহিৰে the cabinet note has spoke about various energy sector initiatives. Approval of Assam Thermal Power Generation Promotion Policy 2025 তো থাৰ্মেল পাৱাৰ আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমাৰ এতিয়ালৈকে আমি মেইনলি সোলাৰত আমি ইনভেষ্টমেণ্ট বহুতখিনি আনিছোঁ তো থাৰ্মেল উইল বি ইম্পৰ্টেণ্ট অলছ' আমি লাষ্ট উইকত পঢ়িছিলোঁ অৰুণাচল প্ৰদেশত অ'কে তো জিঅ' থাৰ্মেল এনাৰ্জি কথা ঠিক আছে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নেক্সট ইজ এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড চাৰ্কুলাৰ বায়' ইকনমি না হোৱাট ইজ চাৰ্কুলাৰ বায়' ইকনমি It refers to regenerative agricultural model that integrates এটা হ'ল renewable biological resources, waste to value strategies আৰু closed loop in production systems. That means in the economy itself, from the product itself, তাৰ waste যিখিনি আছে all the parts will be used. সেইকাৰণে circular and the biological process সেইকাৰণে bioeconomy. So unlike the traditional linear economy, make waste, circular economy promotes sustainability by converting agricultural waste into valuable byproducts like bioenergy, biofertilizer, biofuels and biodegradable materials. Recent initiatives
The third, BIMSTEC Ministerial Meeting of Agriculture emphasized circular bioeconomy. So মেইনছৰ কাৰণে আমাৰ বহুতে ইম্পৰ্টেণ্ট. Proposal for Center of Excellence in Agriculture to promote circular principles. India's G20 and Global South diplomacy. Challenges, scalability, most bioeconomy innovations remain at pilot stages, lack of awareness, poor communications benefits, infrastructure and investment gaps, skill and knowledge deficit, etc. Okay. So agriculture, Assam and bioeconomy. যদি আমি চাওঁ ভেৰিয়াছ প্ৰডাক্টছ যেনেকৈ এতিয়া যিবিলাক আমি আগতে আমি ৱেষ্ট প্ৰডাক্ট হিচাপে আমি ভাবিছিলোঁ, যেনেকৈ আপোনাৰ আমি এতিয়া ক'ব পাৰোঁ মেটেকা বা ৱাটাৰ হায়াচিন্থ. অ'কে, দেন লেটছ চে আমাৰ ৱেষ্ট টু এনাৰ্জি. Okay, so those things all will come in. Then again, Assam Japan ties of the first letter continuation. Eta concept আছে India Japan agreement on unicorn mast. Now, what is unicorn mast? So, unicorn mast is a conical structure that houses antennas atop warships, which will help improve the stealth characteristics of the naval platforms. The system has numerous antennas for tactical data links. Tekan. Tactical air navigation system and communications are integrated within the mast design, reducing signature and shipbuilding time and saving below deck space. The Indian Navy is pursuing the induction of these advanced systems, which will be co-developed by Farad Electronics. So, Operation Sindhu पर देखाई पाइছোঁ the importance of the technology. So, unicorn mast important. Benefits কি হয়, reduction of antennas mutual interference, reducing the ship's overall radar cross section, enhancing maintainability and lightning resistance. আৰু at present India Navy uses the Farad Electronics Limited supported advanced composite communication systems ACCS, a fourth generation voice and data integrated system for the ship's external communication. Defense cooperation between India and Japan, the year 2024, the first AR visit by Japanese fighters to India in the Tarang Shakti Prelims are important. Okay. Next, Speed Garden 2023, the bilateral exercise was conducted between Japan Air Self-Defense Force and Indian Air Force. Next, in 2024, আমরা এইটো অলৰেডি পঢ়িলোঁ. লগতে আন্দামান নিকোবৰ প্ৰজেক্ট, Japan has provided aid of 4.02 billion yen. Then HDI report, title কি হয়, A Matter of Choice, People and Possibilities in the Age of AI. It highlights the critical role of AI in shaping the next chapter of human development. Okay. The report made certain observation. At a whole AI skill penetration, India has the highest self-reported AI skills penetration globally. Global AI Index, the Global AI Index, India ranks 4th among 36 countries. Only middle income country in top 10. Talent retention. 20% of the AI researchers in India now stay domestically, a significant increase from nearly 0 in 2019. Global expectation for AI's role. AI is expected to augment and automate jobs. 61% of the respondents expect augmentation, with 15% expect automation. HDI ranking India kiman hol moved up 3 spots to rank 130 out of 193 in 2025 Human Development Report. Prelims karone amar important. India remains in the medium human development category. Aru HDI is a composite index measuring average achievement in 3 dimensions: code healthy life, the knowledge, aru decent standard of life. Life expectancy, India's life expectancy reached 72 years in 2023, marking the highest since the index began. Schooling, the average mean years of schooling in India is 13 years, up from 8 years in 1990. Now, challenge KS at a whole national income, India's GNI per rank is 7% below HDI rank. Inequality, gender disparities remain significant. India ranks 102nd on the Gender Inequality Index, reflecting challenges in the reproductive health, political representation and workforce participation. Next to whole India's export growth. So, বহুত important হয় যে as per RBI's recent report, the merchandise and services export reached 824.9 billion. Okay, that is increased by 6% compared to 2024. This is despite the disruptions due to Red Sea crisis, Ukraine war, drought in Panama Canal, increase in non-tariff measures, etc. Okay, so it's important. So in India trade, external trade is increasing definitely. এতিয়ালৈকে আমাৰ তাৰিফৰ কাৰণে ইম্পেক্ট নপৰে, বিকজ ইট ইজ নট ছ' মাছ ছিগনিফিকেণ্ট ক'ব গ'লে যে আমাৰ বাকীবোৰ কাণ্ট্ৰি কম্পেয়াৰ যেনেকৈ চাইনা ইজ এক্সপৰ্ট ডিপেণ্ডেণ্ট, ইণ্ডিয়া ইজ নট লাইক ডেট. দ্য থাৰ্মেল পাৱাৰ হয় কি, দ্য থাৰ্মেল পাৱাৰ প্লেণ্টছ অল্টাৰনেটিভলি ৰেফাৰ্ড এজ কম্বাছন পাৱাৰ প্লেণ্টছ অপাৰেট বাই হাৰ্নেছিং দ্য এনাৰ্জি প্ৰডিউচ বাই ষ্টিম বইলাৰ, আৰু ক'ৰ পৰা আহে, ফুৱেল বাই বায়'মাছ
natural gas, coal or heating oil. This steam triggers a turbine, which in turn drives an alternator to produce electricity. The electricity transmission is more efficient compared to transporting coal or petroleum over similar distances. Okay. A thermal power plant functions as a mechanism to convert thermal energy, heat, into usable electrical power. And there are various types. It is called coal power plant. Next to natural gas power plant, thermal energy power plant, biomass, it is called nuclear power plant. Next is the policy part, India UK FTA. So Prime Minister seals historic India UK free trade agreement. Almost 3-year long negotiation process. Highlight ki eta hol tariff elimination on about 99% of tariff lines, covering almost 100% of the trade value. Currently, the bilateral trade is around 60 billion. Ease of mobility of professionals, including investor, intra-corporate transfers, including the partners, dependent children, right to work, etc. Mobility of professionals মানে কি হয় যে লেটছ সে ইণ্ডিয়াৰ পৰা ইউকে যিখিনি আমাৰ ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব পাৰে, মেডিকেল প্ৰফেশ্যনেল হ'ব পাৰে, সেইখিনি মোবিলিটি. অ'কে, ইজ এ মোবিলিটি. ডাবল কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কনভেনশ্যন provide exemption for Indian workers temporarily in UK and their employees from paying social security and contributions in UK for 3 years. Opportunities for talented and skilled youth to gain the UK's digitally delivered services and advanced digital infrastructure. Export opportunities for sectors such as textiles, marine products, leather, footwear, engineering goods, auto parts, organic chemicals, etc., increasing their competitiveness. Benefit services like IT, financial services, etc., and others. Address non-tariff barriers. Now, what is Labour, Mobility and Social Security Double Contribution Convention? So, Indian professionals on short-term assignments in UK will be exempt from paying the national insurance contributions for 3 years, preventing double taxation. This measure is expected to save Indian workers approximately 20% of the salary. What is it? And what is reciprocity? The exemption also applies to British workers in India, fostering mutual benefits. Now, কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইবিলাক পাৰ্ট? চাওক, আমি আগতেই পঢ়িছিলোঁ এবাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চত. দেয়াৰ আৰ ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ ইঞ্চুৰেঞ্চ. অ'কে, আৰু ইউকে যিখিনি ইঞ্চুৰেঞ্চ আছে নহয়, দেয়াৰ ইজ ওৱান ইজ কেনাডা মডেল, ওৱান ইজ US মডেল, ৰাইট, ওৱান ইজ জাৰ্মানী মডেল, এটচেট্ৰা. জাৰ্মানীত তোমাৰ আপোনাৰ কি হয়, লেটছ এ হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ. হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ তোমাৰ কি হয়, যিখিনি চাকৰি নকৰে, দ'জ হু ডাজন্ট হেভ জবছ, তেওঁলোকক গভৰ্ণমেণ্টে হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ দিয়ে. আৰু যিখিনি চাকৰি কৰে তেওঁলোকক যাৰ আণ্ডাৰত চাকৰি কৰে, দ'জ ফাৰ্মে ইঞ্চুৰেঞ্চ দিয়ে. অ'কে, চ' দ'জ থিংছ আৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ইন ৱেষ্টাৰ্ণ কাউণ্ট্ৰিজ, অলদো ইণ্ডিয়াত আমাৰ সেইখিনি পেনেট্ৰেশ্যন বহুত বেছি নহয় আৰু ভালেখিনি কম হয়. নাও ইণ্ডিয়াছ ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্টছ, ইট ইজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকল. টাইপছ অফ ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট, এটা হ'ল ইকনমিক ইউনিয়ন, হাইয়েষ্ট ইণ্টিগ্ৰেশ্যন উইথ পলিচি কোঅৰ্ডিনেশ্যন, এটা হ'ল কমন মাৰ্কেট, ফ্ৰী মুভমেণ্ট অফ প্ৰডাকশ্যন ফেক্টৰ্ছ, এটা হ'ল কাষ্টম ইউনিয়ন, কমন এক্সটাৰ্নেল টেৰিফ অফ নন মেম্বাৰ্ছ, ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্টছ, ৰিডিউচ টেৰিফছ এমং মেম্বাৰ্ছ, আৰু পাৰ্চিয়েল স্কো এগ্ৰিমেণ্টছ, ট্ৰেড অন স্মল নাম্বাৰ অফ গুডছ. চ' ইকনমিক ইউনিয়নত কি হয়, চ' যেনেকৈ ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন, অ'কে, উইচ এ লাৰ্জ ইউনিয়ন, তেওঁলোকৰ মাজত ছেইম কাৰেঞ্চি এটচেট্ৰা, ট্ৰেড বেৰিয়াৰ্ছ নাই. কমন মাৰ্কেট, ফ্ৰী মুভমেণ্ট অফ প্ৰডাকশ্যন ফেক্টৰ্ছ. কাষ্টম ইউনিয়ন, ইয়াত কি হয়, যেনেকৈ ইয়াত গ্ৰুপিংছ আহি যায় কিছুমান, আৰু FTA. তো ইন দিছ আৰ্টিকলছ আৰ ভেৰিয়াছ. হোৱাট ইজ FTA, types of FTA, benefits in this FTA, etc., has been discussed. Now, how okay? FTA is a trade pact between two or more nations that aims to reduce or eliminate custom duties and trade barriers on goods traded between them. FTA, unlike PTA, but preferential trade agreement, offer comprehensive tariff elimination on most goods, whereas PTAs provide only limited tariff concessions. Objectives: reduction of custom duties, reduction of non-trade barriers, or promotion of services and investments. যদি আমি চাওঁ major trade agreements of India, FTA with neighboring countries, Sri Lanka, Nepal, Bhutan. Then regional FTA, India, ASEAN in goods, South Asian Free Trade Agreement, global system of trade preferences. India's SECA and SEPA is broader than FTA, addressing regulatory, trade, economic aspects comprehensively, with SEPA having wider scope, important prelims karne. SEPA with UAE, South Korea, Japan, SECA with Singapore, Malaysia. ইয়াৰ বাহিৰে India Australia Economic Cooperation and Trade Agreement ECTA, India Thailand Early Harvest Schemes prelims karne important. India Mauritius Comprehensive Economic
কোঅপাৰেশ্যন এণ্ড পাৰ্টনাৰশ্বিপ এগ্ৰিমেণ্ট অ'কে আৰু PTA কি আছে এটা হ'ল এছিয়া পেচিফিক ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট দেন SAARC প্ৰিফাৰেঞ্চিয়েল এগ্ৰিমেণ্ট SAPTA আৰু ইণ্ডিয়া মাৰ্কছৰ PTA অ'কে এইটো ক'লে চাউথ আমেৰিকাৰ লগত প্ৰিলিমছৰ কাৰণে গোটেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ন ইণ্ডিয়া US এনাৰ্জি ফিউচাৰ চ' ৰিচেণ্টলি US has been very defense recently reaffirmed cooperation with India on energy and defense while India highlighted energy security, technology transfer and critical minerals as key bilateral focus area. Now, first of all, strategic clean energy partnership. It covers biofuels, solar, hydrogen, and energy. India-US initiative on critical and emerging technology. ISET, critical and emerging technology. ISET. Focuses on clean technology, AI, quantum, small modular reactors, nuclear energy cooperations, then critical minerals, MOU, recently, etc. Why is such partnership needed? Energy security, India needs predictable energy supply with minimal disruption to fuel its 5 trillion economic goal. Climate goals, net zero by 2070. Supply chain resilience. China controls 90% of the rare earth processing. India needs alternatives, infrastructure, financing, etc. Okay. Next is judicial accountability. So recently, Supreme Court declared publicly the various incomes, savings, etc. of the judges. So Supreme Court has now made it mandatory to publish the declaration of assets by judges on the Supreme Court website. So on 1st April 2025, full court of Supreme Court has resolved that judges should make a declaration on of their assets. Unlike public servants and elected representatives, judges are not legally bound to publicly declare their assets. However, Supreme Court in 1997 adopted a resolution. নামটো কি হয়? Judges should declare all assets including those of spouses and dependents. So that is known as the 1997 Restatement of Values of Judicial Life. Okay. So ইয়াত ঠিক আছে এটা হ'ল avoid actions that erode people's faith in higher judiciary, must not hear and decide cases where a family member is involved, must not publicly express views on political matters, must not accept gifts or hospitality from anyone besides family and friends, must not engage in any trade of business, or should not seek any financial benefits connected to his or office unless it is clearly available. Next, India's voice, Colonel Sophia Qureshi and Wing Commander Vyomika Singh. Women empowerment important hobo for GS1, GS2 or GS4. Next to whole Operation APSC. Now, what is Operation APSC? It's a country-wide mega civil defense mock drill carried out all over India on 7th May 2025. Okay. So it was initiated by Ministry of Home Affairs and coordinate kune korisile National Disaster Management Authority. Okay. Now, ek kunkhon ase Civil Defense Provisions in India. The Civil Defense Act 1968 passed after Indo-China War and Indo-Pakistan War provides for measures affording protection to any person, property, place or thing against any hostile attack, whether from air, land, sea or other places. Okay. So prelims karone important. Next, Northeast fast geothermal energy will target Dirang. Prelims karone khube important. So these are the areas of major geothermal spots in India. Okay. Now, hoy ki geothermal energy is heat from the earth, geo and thermal, earth's heat. The technology extracts the energy heat for direct heating and cooling or converts it into electricity. This internal heat and thermal energy generated from radioactive decay and continual heat lost from Earth's formation. GSA published a report titled Geothermal Energy Atlas of India 2022, identifying potential geothermal sites. Okay. Then, just more this main darkar ho pare. India Airlines sees 7,000 crore loss as Pakistan starts airspace in a year. Cabinet approves 60,000 crore schemes for upgrading ITI, setting up 5 skilling centers. Now, কিয় important? So, এতিয়ালৈকে আমাৰ ইণ্ডিয়াত চবতকৈ হাইটেক ইনষ্টিটিউট কোনবিলাক হয় ক'ব এটা হ'ল IIT, দেন IISc, দেন NIT, etc. But very few individuals are selected, okay, to get educated in these institutions. So আমাৰ মেক্সিমাম যদি কওঁ যে গ্ৰাউণ্ড লেভেল আমাৰ হায়েষ্ট কি আছে IIT নে আমাৰ কি আছে ITI আছে. So government is now taking up the initiative to bring in a holistic restructuring of the ITIs. Okay. So position existing ITIs as government-owned, industry-managed special institute of skills in collaboration with state government industry. So ইয়াৰ পৰা হেল্প কি হ'ব গ্ৰাউণ্ড লেভেলত আমাৰ স্কিলিংটো আৰম্ভ হ'ব. ITIত আমাৰ বহুতখিনি
আমাৰ চিটিজেন্স এটচেট্ৰা আমাৰ ষ্টুডেণ্টছ তেওঁলোকে পঢ়া শুনা কৰিছে তো ITI যেতিয়া আমি স্কিল কৰোঁ আৰু ITIবোৰ যিটো গাঁও ৰুৰেল এৰিয়াটো আছে আৰ্বান এৰিয়াটো আছে এটচেট্ৰা তো ইট উইল ডেফিনেটলি হেল্প ইন আপস্কিলিং okay focus upgrades of 1000 government ITIs in hub and spoke arrangements now hub and spoke মানে কি হয় there is this is one hub there is multiple spoke okay so hub and spoke কি হ'ব let's say one is semiconductor ইয়াত আমাৰ let's say এটা জায়গাত আমাৰ কি লাগে মানে কপাৰ কিছুমান আমাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ লাগে এটাত let's say আমাৰ ডেফিনেটলি semiconductor partsবোৰ লাগে এটাত লাগিব water কাম আছে এটা লাগিব ইলেক্ট্ৰিকেল কাম আছে চ' এই গোটেইকেইটাত আমাৰ কি বেলেগ বেলেগ স্কিলিং আৰম্ভ হ'ব চ' ডেট উই কেন কেটাৰ ফৰ দ্য নিড অফ দ্য ইণ্ডাষ্ট্ৰি অ'কে তো ITI structure operating under state governments ITIs are backbone of vocational education and training in India since 1950s entrusted to Director General of Training Organization of Vocational Education and Training Ministry of Skill Department status presently around 15,000 ITIs আছে whereas there is I think 30-40 IITs আমাৰ okay 78% of private owned skills strengthening to industrial value enhancement model ITI enhancing skill development infra in northeast etc okay next is Supreme Court compares Bitcoin trading in India to refined hawala now hawala মানে কি হয় let's say a place in Assam a place is Mumbai অসমত যিখিনি মানুহক পইচা দৰকাৰ হৈছে let's say there are certain people A তো যাক ইলিগেল মানি কিছুমান লাগে চ' হোৱাট হেপেন তেখেতৰ ইলিগেল মানি let's say মুম্বাইত আছে তো বি এ পাৰ্চন তেখেতে কেছখিনি দিব দ্য হাৱালা ইন মুম্বাই আৰু এ তেখেতে কালেক্ট কৰিব দ্য হাৱালা ফ্ৰম আছাম অ'কে নাও দিছ আৰ ইলিগেল হোৱাট ইজ ক্ৰিপ্ট'কাৰেঞ্চি দে আৰ ফৰ্ম অফ ডিজিটেল কাৰেঞ্চি ডেট ইউটিলাইজ এ ইউনিক ছফ্টৱেৰ কোড এক্সাম বিটকইন তো ব্লকচেইন ইজ এন অ'পেন চ'ৰ্চ ডাটাবেছ distributed across a decentralized computer networks key features কি হয় cryptocurrency non fiat মানে no intrinsic value আর হাৱালা কি হয় informal channel of transferring funds from one location to another okay key feature based on trust between parties doesn't involve cash involvement as hawala are settled debts among themselves nexus between hawala and cryptocurrency in blockchain nodes can be seen as hawaladar that maintain the network through mutual trust and so that means আমাৰ GST যিখিনি আমাৰ আছে মানি লণ্ডাৰিং তাৰ কাৰণে আমাৰ এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় নেক্সাছ বিটুইন হাৱালাছ এণ্ড ক্ৰিপ্ট'কাৰেঞ্চি অ'কে নেক্সট ইজ গভৰ্ণমেণ্ট কেছলেছ ট্ৰিটমেণ্ট দ্য স্কিম ৱাজ লঞ্চ বাই মিনিষ্ট্ৰি অফ ৰোড ট্ৰান্সপৰ্ট এণ্ড হাইৱেজ বেছড অন পাৱাৰ্ছ গিভেন বাই মটৰ ভেহিকলছ ইন 1988 দেয়াৰ ৱে এৰাউণ্ড 4.6 lakhs a road accidents in India in 2022 provision কি আছে eligibility any person coverage victims are eligible for cashless treatment up to 1.5 lakhs at designated hospitals for maximum period of 7 days from date of accident nodal agency the state road safety council prelims are important next designated hospital কোনবিলা হয় states must onboard all capable hospitals including those empaneled under Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana okay etc prelims are important so this is all about the current affairs from 6 to 10th we will again bring a video from 11th to 14th tomorrow thank you